Hi guys, welcome back. So today tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng word or words sa isang paragraph. Like for example, may variable ako. Okay, var and pangalan nating king and tawagin nating king is a programmer. Period. Then save natin. Ayan. Then, sa console, try natin king. Ayan. So, king is a programmer. Then, console na lang natin. Console.log. Ayan. Then, king. Save, refresh. Ayan. King is a programmer. Let's say, for example, var, and then gusto nyo palitan ng pangalan nyo. For example, pangalan nyo to, let's say for example your name is James would be James. Yan. Save. Anong value ni James? Yan. So James. So madali lang. Ang gamitin nyo lang is slice. Okay, so si slice, ganito ang code nya. Slice tapos parentheses. Okay, tapos let's for example ito, king, let's say var new programmer, that's your name. Okay, remember that. Okay, say for example this one, king, i-slice natin siya. Sino ang kukunin natin? Is a programmer. Okay, so madali lang siya. Yung paragraph na to composed of mga number. So start siya from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. So let's say 4 yun siya. 0, 1, 2, 3, 4. Ayan. So start 4, save, fresh. Ayan. Say for example, new programmer. Ayan. So ayan, new programmer natin is a programmer lang. Okay? So gagawin natin ngayon is so si James, let's say James programmer. So let's say i-add natin si James. Let's say James plus a new programmer. Okay? Save. Copy-paste ko lang. Kinopy-paste ko lang, guys. Save. Refresh. Yan. So, type natin new programmer. New programmer is, hindi pala si James, is programmer. James. Yan. James. Programmer. James is a programmer. So, i-console natin siya. Console.log. Yan. Then, James. Save, refresh. Yan. Oh, di pala James, programmer pala. Yan. Save, refresh. Yan. James is a programmer. Let's say for example, ang gusto nyo lang kunin is programmer lang, ay is-a lang. So, dito lang tapos mag-stop. Tapos ito, naka-omit na to or na wala na yan siya, or ito ding king wala na rin siya. So ang gagawin natin is bilangin natin 0, 1, 2, 3, 4. Ayan, so 4, tapos 5, 6, 7, 8. Ayan, so dyan lang siya titigil. So 4 and 8. So titignan natin ngayon. Say for example, i-comment out natin to. Tapos i-console natin si programmer. Ayan. So console.log new programmer. Tingnan natin. Ayan. So is nawala siya. I think sa 9 siya. 9. Save, refresh. Ayan. So is bilangin nga natin ulit. So 0, 1, 2, 3, 4. So 4. Tapos 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, may space pa siya. Okay. So, basically, kung gusto nyong kunin naman si programmer, so,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. So, 9. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, 19. Umit natin si dot. Yung dot dito. Save, refresh. Ayan, programe. So, 20 pala siya. 20. 20. Ayan, so, programmer. So, thank you for watching. See you sa next na video.